The times of falseta playing are gone. And Paco said that, not me. Why? Because it's totally predictable. Falseta playing cannot be, even if you play the variation of the falseta, which we train also that in Skype. We do train. It's not, I'm not saying you don't need to play falsetas. We need to play falsetas. And his discography and know it right, play falseta por bulería, por soleá, in anything, you need to know how to play falseta properly. But that is kindergarten, so to say. He said that that is boring. After a while you get bored because it's repeating. This is a parroting business. Falseta playing means parroting. And improvisation means creating in the spot the thing. And that of course we could create falsetas in the spot, but he used to do that as well. Right? So we need to know all as tools. Falseta playing has its place in flamenco. Before Paco de Lucia was the only thing in a guitar solo. But then after Paco came, he innovated. When he said in this recording we will listen, where he says, it has been incorporated in flamenco, or it has been included in flamenco improvisation already, means I included it. Paco was a humble guy, but he should say, I did include this thing. So that's how he reinvented it. And therefore, falseta playing is just a tiny world compared to Paco's realm of reach, what he can reach to create on spontaneous creativity. That's why falseta playing is not the only null, not only not the only null, it's so little actually, because that is not you, it will be parroting. You are playing any falseta you play from anyone, even the best falsetas of Paco. That is not you, that is his notes played there. So the actual objective of all this is to say that Paco aspired to come to a point in which you can create you. Of course, you create through a method, but that's no problem, that still is you. Even if I play using, in a wise way, his licks or his forms, inside his style of strummings or anything, I can create myself there, no problem. And I can play a million solos of one of his pieces. Why? Because this freedom, he gave us that freedom there, but you need to explore that. Of course, to know that, you need to study more. This is much more difficult than parroting business or the falseta playing. And therefore, sometimes the translation is, people come and say, well, I like flamenco, yeah, but I like to play falsetas. Translation, I am very afraid of what is required to really play modern flamenco. That's what this thing. What they are saying, I prefer falsetas, is I cannot play the real Paco de Lucia style, because the essence of Paco de Lucia and the modern flamenco is not falseta playing, but improvisation. And he is saying it right here. Me ayudó porque descubrí ahí la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque en la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Tú sabes que nosotros los flamencos, sobre todo los de nuestra generación, ninguno sabemos música. Y yo desde pequeño siempre tuve las ganas de aprender música porque yo sabía que me iba a hacer falta. Y se necesita saber música. Porque lo que yo tardo, en el tiempo que yo tardo en encontrar una cadencia de acordes, uno que sepa música te la hace en 2 minutos y yo puedo tardar 15 días. Entonces yo me planteé muchas veces en serio aprender música, pero no tengo la disciplina y nunca tuve la disciplina de aprender algo, porque entre otras cosas estuve en la escuela 2 o 3 años. Y pues me acostumbré a estar en la calle, a aprender lo que aprendí, lo aprendí en la calle, pues en una fiesta, en una huelga, o en un escenario, o oyendo un disco. Entonces de pronto se me ocurrió que si tocaba con gente del jazz, porque la gente del jazz maneja muy bien la armonía, ahí había un campo que aprender, un campo para aprender, y que no me iba a cambiar mis esquemas, que no me iba a meter en una escuela con el pupitre delante a
a cantar solfeo. Y ese fue el motivo. Yo me metí ahí porque tenía ganas de aprender otra manera de tocar. Por ejemplo, la improvisación que se usa en el jazz, que se está utilizando ya en el flamenco. Ya se incorporó al flamenco. Me parece muy importante. Yo pienso que cualquier músico de cualquier identidad, de cualquier estilo, debería aprender a improvisar. La improvisación es algo que hasta que no lo descubres realmente no aprecias lo que tiene, lo que vale. ¿Por qué? Porque eso es meterte en un escenario a tocar sin saber lo que vas a tocar, es muy excitante, es muy atractivo. Cuando ya tocas en una gira de conciertos las mismas notas cada día, llega un momento en que te cansas, te aburres. Pero si hay improvisación en cada concierto, cada día es una aventura.